Hello dear third private students, today inshallah we will start in the first lesson in unit 5, geometry. Our lesson is talking about distance between 2 points. How to find if I have 2 points inside the coordinate. We have 2 coordinates x and y and x dash, y dash. How to find the distance between 2 points. If we have here a point 3 and 2. And we have another distance point here, -1 and -3. How to find the length? How to find the length between these 2 points? To find them by a rule, we name the first point x1, y1 and the second point x2, y2. So to find the distance between 2 points, we must follow the rule. Our rule is distance, abbreviation for distance d, and open bracket x1 minus x2 all to the power 2 plus y1 minus y2 all to the power 2. How to find the distance x1 minus x2 or x2 minus x1? It is no different between them as we have here power 2. So to find the distance here between the 2 units, substitution by substitution implies the rule. x1, where is x1? 3 minus x2 -1, and we know that negative converted to be a positive, plus don't forget part 2, y1 equal 2 minus y2 equal -3, and we know that negative converted to positive. And after that, by using the calculator to find the result, and don't forget to write length unit or L.U. So to find the distance between 2 points, we must follow the rule. Our rule is the difference between x power 2 plus the difference between y power 2 under the square root. After we find the length or the distance, we write length unit. And this is our lesson. But here we have a lot of ideas. Let's see the first one. Example number 1. Find distance between 6, 8 and the origin point. Step number 1, find the rule. Distance equal square root difference between x power 2 and the difference between y power 2, and after that by substituting inside the rule. Square root x1 and x2. Here I name the first point x1, y1. Where is x2, y2? The origin point. You translated the origin point to 0 and 0. So x2 equals 0 and y2 equals 0. And after that, by substituting, we have 6 minus 0 power 2 plus 8 minus 0 power 2. Find the result with the calculator. It will be 10. 10 what? Don't forget to write 10 length unit. 10 length unit. 10 length unit or 10 units. Get it? All of you get it? Okay. Let's see another one. Here we have a circle. Concentrate. A circle with center M, and the M equals 1, 1. Passing through point 4 and 5. Find its circumference. To find the circumference, remember with me, what is the circumference of a circle? The circumference equals 2 by r or y times d. According to the given, we use the rule. In any geometric exercise, you must draw to understand it. We have a circle and the center M, right M, and 1 and 1 passing through a point. The center passing through the point, so we must to a point, another point, equal 4 and 5. The length between the center and the point, equal the radius.
So here to find the radius length, to find the distance between the 2 points, we name the first point x1, y1, and the second point x2, y2. Find the distance. Distance equals square root difference between x plus difference between y. After we find the distance here represent to me the radius 5 units. الديستانس هنا المقصود بيها هتجيب لي اللانس بتاع الراديوس. طب انا عندي الراديوس اعرف اجيب السيركمفرنس؟ اوف كورس، يبقى circumference equal 2 باي ار. طب هنا يا تيتشر ما ادانيش الفاليو بتاعت الباي، بتنزل زي ما هي في الانسر 2 multiply باي multiply r. r ده اللي هو هنا الديستانس، 2 باي multiply 5 equal 10 باي. 10 by circumference. What is the unit of the circumference? It would be also unit, but the area it will be 10 square units. 10 units. Why units? As we have here more than one. So to find the distance here, if the distance here represents the length of the radius. ودي فكرة من الأفكار. تعالوا ناخد فكرة تانية كده برضو حلوة. فكرة هنا بتقول لي ايه؟ square. طب كلمة square أول ما يقول لي square يجي في دماغي ايه؟ all sides are equal, diagonals are equal and perpendicular. A square A, B, C, D. Where is point A 1 and 1 and point B 4 and 5. Find its perimeter. طب انا عشان اجيب البارامتر انا عارف البارامتر عباره عن سايد تايم 4. طب تعالوا نعمل drawing للسكوير. سكوير كل السايدز equal and name that A B C D. تعالوا نكتب على الدراونج كده ايه الجيفن اللي عندي. ال A ب 1 و 1. طب وال B 4 و 5. انا عشان اجيب اللانس بتاع السايد، السايد هنا اللانس او الديستنس، السايد هنا اللي هو ايه يا شباب؟ الديستنس. يبقى انا عشان اجيب اللانس بتاع السايد اللي هو بالنسبه لي في الليسن بتاعي اللي هو الديستنس. طب انا ممكن اكتب ديستنس او اكتب ايه؟ اي بي. اي بي equals square root. Where is x? We name this x1 y1 and x2 y2. ممكن نبدل عادي النيم بتاع الايه؟ الاكسات والواي. x1 1 minus 4 وهنا 1 minus 5. طب هنا الديستنس او السايد هيطلع اللينث بتاعي 5 units. طب 5 units بعد كده اروح اعمل substitution في rule. يبقى البارامتر بتاعي هنا عباره عن 5 multiply 4 equals 20 units. 20 units. 20 what? 20 units. 20 units. With it? Okay. تعالوا ننتقل لفقرة تانية أو جزء تاني من الأفكار. بيقول لي show the type of triangle respect to its angles. هي لو respect to length sides، لو عندي مثلا triangle مثلا اسمه A B C وعايز يعرف التايب respect to sides، أنا هطلع الديستنس بتاعت ال 3 sides. طلعوا ال 3 distance equal يبقى equilateral. طلع 2 قد بعض يبقى التراينجل التايب بتاعه isosceles. isosceles from ايه؟ from the sides. طلع الثلاثة مختلفين يبقى scaling. يبقى أنا الجزئية بتاعت show the type of triangle respected to its sides. لو بالنسبة للsides أنا هجيب الديستنس. ال 3 equal 3 sides equal يبقى equilateral. طب أنا عندي بس 2 sides equal يبقى ايه؟ التراينجل isosceles. طب مفيش حاجة خالص equal يبقى scaling. ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للسايدز. طب أنا لو بالنسبة للأنجلز أعمل إيه؟ أنا بالنسبة للأنجلز كانت في رول أخدتها اسمها triangle inequality. triangle inequality. خلاص؟ برضو أنا بروح في المسألة بتاعتي أنا بجيب اللانس بتاع ال AB وبجيب اللانس اللي هي الديستنس بتاعت ال AC وبجيب الديستنس بتاعت ال BC وبعد كده بختار أكبر سايد. بختار اكبر سايد وليكن ده طلع 15 ومثلا دي طلعت 12 ومثلا دي طلعت 5 فور اكزامبل. مين اكبر سايد؟ انا بحدد بالنسبه لاكبر سايد واعمل كومبيرنج بالنسبه للتو سايد التانيين. طب لو اكبر سايد ده باور 2
equal sum of the other two sides sum of the square of the other two sides يبقى التريانجل هنا التايب بتاعه is right. تاني انا بطلع الديستانس بتاعت ال 3 سايد. طب انا لو طلع عندي التريانجل طلعت يبقى انا لو طلع اكبر سايد قد الاتنين التانيين يبقى التريانجل بتاعي right. طيب طلع ان اكبر سايد باور 2 النمبر بتاعتها greater than the other two sides طلعت اكبر من the other two sides يبقى التريانجل ده على طول التايب بتاعه obtuse. طب طلع اكبر سايد باور 2 دي مهمة قوي smaller than the other two sides يبقى التريانجل بتاعي accurate. يبقى انا لو عايزة احدد التايب بتاع التريانجل respected to its angles انا بجيب الديستانس بتاعت ال 3 sides. طلع الكبير قد السم بتاع الاثنين التانيين يبقى right. طلع البيجر باور 2 اكبر من السم of the square of the other two sides يبقى التريانجل التايب بتاعه obtuse. طلع البيجر باور 2 smaller than the sum of the square of the other two sides يبقى التريانجل هنا accurate. Get it? Okay. Let's see another example on this part. تعالوا نكمل بقى على الجزئية دي ناخد exercise عشان نفهم أكتر. هو أول واحدة بيقول لي إيه؟ prove that أو بيقول لي show that أو show the time. prove that points مديني 3 points A 0 and 1 and point B equal -1 and -2 and point C equal 2 and -3 its vertex of right angle triangle. طب انا عايز اثبت ان هو right angle triangle انت قلتي بنرسم خلاص انا مش عارفه مين فيهم right. مثلا عندي A B C هجيب الاول الديستانس بتاعه ال 3 sides. يبقى انا الاول اروح احسب الديستانس من ال A ل B واحسب الديستانس من ال B لل C واحسب الديستانس من ال A لل C واطلع الانسر بالكالكوليتر. طب الديستانس انا بجيبها ازاي؟ لو انا عندي ديستانس اي بي يبقى 0 ماينس -1 نيجاتيف تتحول تبقى بوزيتيف بلس 1 ماينس -2 نيجاتيف تتحول تبقى بوزيتيف. هتطلع اول ديستانس عندي روت 10 يونتس روت 10 يونتس. وبنفس الطريقه هحسب البي سي وهحسب الاي سي. هتطلع البي سي روت 10 وهتطلع الاي سي روت 20. مين اكبر سايد؟ طبعا اكبر سايد هاخده باور 2 عندي روت 10 وروت 10 وروت 20 ده اكبر سايد ده البيج سايد. اخده باور 2 يعني ايه يا ميس باور 2؟ اخده باور 2 كده انا عارف لما يكون عندي حاجه تحت السكوير روت باور 2 هتطلع 20 واخد التو سايد التانيين باور 2 يعني هاخد اي بي باور 2 بلس البي سي باور 2 هتطلع 20. مش هما طلعت التو انسر ايكوال هقول له since ان ال biggest power 2 equals sum of the square of the other two sides يبقى therefore triangle ABC is right. طب هو right at angle what؟ تعالوا نبص كده احنا كنا في ميثود في second prep بنقولها. انا عندي AC التريانجل اصلا يا حبايبي اسمه ايه؟ اسمه ABC. طب انا عندي اكبر سايد يبقى قصاده اكبر انجل اكبر سايد قصاده اكبر انجل يبقى الاي سي هكنسل لتر A وكنسل لتر C يبقى الانجل اللي قصاده مين؟ B يبقى triangle right at angle B right at angle B. اوكي ان شاء الله يبقى في بارت تاني نناقش فيه بقيه الافكار. I hope this lesson is helpful for you. I'll be back soon with a new one. Thanks for watching and goodbye.